Hallo kykers en welkom by nog 'n episode van Erongo Talk. Dankie vir julle almal wat gereeld by ons inskakel. Vandag kuier ons vanaf ons ateljee by Plaza Meer in Swakopmund. Ons bring vir julle die nuus, die weer en vertel vir julle waar die vis heel moontlik gaan byt. In ons onderhoudsegment gesels die skoolhoof van Westside Hoërskool oor haar planne vir die nuwe jaar en die skool se infrastruktuur en hoe dit effektiewe en bevorderlike onderrig beïnvloed. Soos gebruiklik is ons kalenderdag eerste op die lys en vandag vier ons yoga dag. Sit gerus terug en geniet hierdie episode met ons. In vandag se nuus, die span van Duitsers House Beach Hotel het Saterdag geseëvier by die eerste uitgawe van die Olimpiese huishoudingsspele wat Saterdag vir 'n heel eerste keer op Namibiese bodem by die MTC Dome in Swakopmund aangebied is. Die wenners het 'n wisseltrofee en spogregte verwerf as die onderneming met die top huishoudingsspan. 12 spanne het hotelle en akkommodasieinstansies aan die kus verteenwoordig, het vir die geleentheid ingeskryf. Elke span het 'n inskrywingsfooi van $1000 Namibiese betaal en die gesamentlike totaal is geskenk aan 'n liefdadigheidsorganisasie wat deur die kampioen aangewys is. Duitsers House het die Swakopmund Dierebeskermingsvereniging genomineer. Die spanne het aan 4 kompetisies deelgeneem by die geleentheid wat deur Seaside Hotel en Spa aangebied is, met deelnemende huishoudsters wat hulle vaardighede tentoongestel het. 2 huishoudsters van elke hotel is ingeskryf met ander werknemers en bestuurslede wat as aanhitsers opgetree het. Susie Silliers het die geleentheid organiseerders het gesê sy is tevrede met hoe dinge die dag verloop het. Huishulpe speel 'n noodsaaklike rol by die fasiliteite en die Olimpiese huishoudingsspele het 'n gewilde manier geword om huishoudsters te help om hulle talente uit te lig terwyl hulle ook pret het. Dit is my wens dat die spele van krag tot krag sal groei. Ek sou graag wou sien dat dit 'n landwye geleentheid word, het Silliers gesê. Heidi Karbade, Joseph Elia, Rose Minnar, Shannon Taisinge en Gwendoline Basson het op die beoordelaarspaneel gedien. Gaan maak gerus 'n draai op ons webwerf www.erongo.com.na vir die volledige storie. In nog nuus het die Ministerie van Finansies en Staatsondernemings die opbrengs van die stokvisveiling wat op 16 Desember 2022 gehou is, aangekondig. Wie die suksesvolle beheers vir die stokviskwotas is egter steeds 'n raaisel. Altesaam $110.1 miljoen Namibiese is geëien uit die verkoop van 12.300 metrieke ton stokvis en het aansoekfooie van $10.000 Namibiese per aanbod volgens die ministerie. Die veiling word as suksesvol beskou omdat daar hoër as die reserveprys gebied is en net 2700 metrieke ton vis nie verkoop is nie. Die oorskot sal terug aan die Ministerie van Visserye en Marine Hulpbronne besorg word, volgens die ministerie se woordvoerder Wilson Chikoto. 3 tenders is vir gevriesde vis ontvang en 7 vir varsvis, het hy verduidelik. Viskwotas is aan elke tender toegeken.
Sekoto kon egter nie aan die koerant bevestig wie die suksesvolle beheers is nie. Ander inligting in die oorspronklike verklaring dui aan dat altesaam 82.488.500 miljoen vir varsvis op die veiling betaal is en altesaam 27.560.000 Namibiese dollars vir gevriesde vis. Die ministerie sê die veiling het op hoër pryse teenoor die reserveprys van 7.000 Namibiese dollar bereik, tot 'n gemiddelde van 8.592.55 vir vars stokvis en vir gevriesde stokvis, waarvoor die reserveprys 9.000 Namibiese dollar was, is tot 10.207.41 gebied. Leidens die ministerie het die uitkoms bevestig dat veilings 'n doeltreffende meganisme bly om prysontdekkings in die bedryf te vergemaklik en natuurlike hulpbronne aan die mark toe te ken. Die visserye minister Derek Claassen het ook bevestig dat die ministerie van Finansies se verantwoordelikheid is om die vis te verkoop en om die name bekend te maak. Alle inligting moet van hulle afkom, het die minister bevestig. Mete Amukwa, die voorsitter van die Konfederasie van Namibiese visserye verenigings en lank 'n sakeleier in die stokvisbedryf, sê egter hy verstaan nie hoekom die geheimhouding nodig is nie. Volgens hom is dit 'n natuurlike hulpbron wat aan alle Namibiërs behoort. Dit is net regverdig dat Namibiërs weet wie die vis gekoop het. Ek sal graag wil weet hoekom hulle nie die inligting wil deel nie, het Amukwa gesê. En dan ten slotte, 'n voormalige tesourier en ondertekenaar op die rekening van Busy Bee spaarskema, 'n groep verbonde aan die Namibiese Sek Dwellers Federation in Henties Bay, is in hegtenis geneem in verband met 'n bedrag van 144.000 Namibiese dollar wat na bewering uit die groep se rekening verdwyn het. Een van die beskuldigdes het glo 'n kontant leningsfasiliteit met die geld bedryf. 'n Lid van die Busy Bee groep het gesê hy het by die skema aangesluit in 2020 en begin geld spaar. Hy was een van diegene wat 8.000 Namibiese dollar gespaar het en soos alle ander lede wou weet wanneer hulle grond en die lenings sou ontvang om te begin met die bou van hulle huise. Die groep se tesourier het vir hulle gesê dat die munisipaliteit nog nie die grond verskaf het nie en dat die Sek Dwellers Federasie nog nie 'n begroting opgestel het nie. Die groeplede het toe begin navraag doen oor die geldigheid van die redes wat verskaf is. Aangesien Henties Bay by die Swakopmund Sek Dwellers Federation geaffilieer is, het die Swakop bestuur die dorp besoek en die tesourier aangeraai om die boeke te oorhandig. Die boeke is daarna aan Andreas Konde oorhandig wat 'n ondersoek gedoen het en ontevrede was met die stand van sake. Hy het in 2022 'n vergadering met die komitee en die voormalige tesourier belê nadat hy vasgestel het dat 18 persone vir lenings kwalifiseer. Dit moes egter met die bankrekening versoen word om 'n verslag na die hoofkantoor in Windhoek te stuur. Konde het die boeke aan die voormalige kassier oorhandig en vir 'n verduideliking gevra. Volgens die boeke moes die rekening 144.230 Namibiese dollar bevat. 'n Bankstaat wat in Julie 2022 getrek het egter aangedui dat daar slegs 2.000 Namibiese dollars in die rekening was. Daar is tans 11.825 Namibiese dollar in die rekening nadat Konde 10.000 Namibiese dollar inbetaal het wat hy by lede ingevorder het. Die groeplede het 'n verduideliking van die voormalige tesourier geëis. Sy het eers gesê die geld is in die bank. Toe Konde die verklaring lewer, het sy haar deentjie verander en gesê die geld is iewers veilig. Die komitee het geëis dat die geld in die Busy Bee bankrekening geplaas moet word. Die voormalige tesourier het beloof om dit te doen. Nog 'n vergadering met al die groeplede wat teenwoordig was het gevolg en met daardie geleentheid het die voormalige tesourier gesê die geld is in die kluis van haar tante wat in Swakopmund bly. Die lede het voorgestel om 'n motor vol petrol te maak en die geld te gaan haal.
Toe sy antwoord, haar tante is nie in Swakop nie, maar in Windhoek, het hulle geëis dat sy haar telefoonnommer verskaf, wat sy geweier het om te doen. Die lede het toe besluit om 'n saak van diefstal te open, waarna 2 verdagtes in hegtenis geneem is. En daarmee kom ons dan aan die einde van vandag se nuus. Besoek gerus ons webwerf www.erongo.com.na vir meer nuus oor die streek. Erongo Talk brings community news in the Erongo region. For news-related or advertising queries, contact Erongo Talk at synergy.com.na. Erongo Talk, our community, your news. I'm Ms. Rheeder, the principal of Westside High since November 2020. Ms. Rheeder, tell us a bit about your 2023 New Year's resolutions. 2023 New Year's resolutions as a school principal. My only hope is to align our school with a national theme, presidential theme, to re-image our school by trying to engage all stakeholders, revisit the EDSIP objectives, and see how we can share the accountability in making the school an effectively functional school. That is one, yeah. Tell us a bit about the plans for 2023. Amongst others, we have an extracurricular program that we are rolling out now this year. Sports, different codes, cultural clubs. We are planning when it comes to curriculum, attainment. We are trying to bring back remedial teaching, compensatory, whatever we can call it, resilience plan, in order to curb the curriculum lost as a result of the pandemic. So we are trying as a school, from our part, we are trying that. Okay, tell me a bit about the challenges that you would say that you guys have faced. When we are talking about challenges, honestly, I will not blame the curriculum. I'll not blame the government, the ministry. I'll not blame the teachers. I will not blame myself, whoever. It's about shared accountability. However, we can also not shy away from the reality. It is evident, and we are all aware, that societal ills are killing the youth of our country. It becomes impossible for an educator to stand in front of a class, a swamped class, and execute or roll out the curriculum. Lack of parenting, learners being more aware of their rights without responsibilities. That is a huge challenge for us. Loss of respect. There is no respect to the institution, authority. It's my belief that it is impossible to educate a child that is not a parented child or that is not willing to be parented. It's quite an impossible task. Another crucial aspect or challenge that I would want to talk about is the mental health awareness. It's something that should receive urgent attention, not only when it comes to the public servants, but to the Namibian child. Our children are really facing mental health issues. And from my experience in the past 2 years, I've realized that we are not literate enough what is mental health. People only know about the extreme part of that. My hope is somewhere the planning is in place for a qualified psychologist, psychiatrist to be
stationed at schools, mentally, psychologically, and emotionally draining for us to see that these learners actually need help, medical help, and psychiatric assistance. Infrastructure. There is a lack of access, should I say. I've shown away parents, and it kills me as somebody that is passionate about serving. We've shown away a lot of parents seeking basic access to education just because our class list, we are actually busy with the 15-day states. The real or the true reflection of the numbers are that we are not less than 45 in a class. As much as I would want to take in more learners, it's not only about the four walls, it's about the space. Can I accommodate more than 50 in the availed venue? Is there enough there? Erongo Talk brings you community news in the Erongo region. For news-related or advertising queries, contact erongotalk@synergy.com.na. Erongo Talk, our community, your news. Take a load off and tune into another episode of Brave Namibia as we take a look at both ordinary and extraordinary Namibians. Brave Namibia is broadcasted on NTV Saturdays at 6:30 p.m. and 1up2.com, as well as broadcasted on the following Facebook platforms on Wednesday at 5:30 p.m. Republican, Allgemeine Zeitung, Namibian Sun, and all Namibia Media Holdings pages. For more information, contact the Brave team at brave@synergy.com.na. Brave Namibia, for the ordinary and extraordinary Namibians. And now for the fishing report. The clean and warm water experienced in summer is great for fish to spawn in. The downside of this warm water is that there are a lot of algae blooms, which in turn brings with it the decaying material, which then sits on the ocean's floor and becomes sulfur. The ocean turns greenish, and this is not so great for fishing. One can also smell the sulfur in the air. It is, however, not a permanent thing. Once the currents disperse this phenomenon, after a few days, fishing activity picks up again. The calm water this past week made for great beach or family days along our coastline, but not so much for the enthusiastic anglers. Some great catches were reported. Vian de Klerk went fishing, targeting big steamers just south of Canopy.
He made the effort of catching some crabs and used a live crab as bait. It wasn't long and the fight was on. After a few nervous moments, the beast lay on the shore with a trembling Vian smiling like a world champion. It was indeed one for the record books, where the Stiamras weighed an amazing 17 kilograms. The calmer seas gave the kayak anglers a huge window of opportunity, but the sulfur eruptions around Swakopmund didn't do the anglers any favors. Once the current took the greenish water away, Saki's Rheeder went out on Monday at mile 14 and got stuck into some decent cop. Before the end of the day, he got a huge stuck on his rod and the fight was on. The fish dragged the kayak around in the water, and then Saki saw that it wasn't a spotted gully shark but a huge cop. It weighed over 15 kilograms. The shark anglers also had some fun with a lot of bronzes being landed at mile 3 next to the Wreck restaurant. These were mostly in the 30 to 60 kilogram range and made for great fun and adventure, and these fierce fighters really test your equipment. The season has been rather poor versus the previous years, but there is still hope that the cop run will start and give anglers something to smile about. It seems like the snook won't be making an appearance anymore with the season time coming to an end. We can expect the snook to reappear in September. The first inter-club angling competition is being held this weekend at Canopy with about 15 clubs competing. They will be fishing a 10-kilometer stretch with way masters driving up and down the beach to measure the sharks and releasing them to fight another day. Catch and release is at the order of the day. It's actually the name of the game, we can say. To all anglers competing in the interclub, good luck and tight lines. Long Beach is still giving large amounts of white mussel, and Patriceberg, just south of Vierkantklip, is giving the crayfish divers something to smile about. Crayfish can be used as bait for cop and stiamras as well as blacktail, but most divers prefers to eat them. We all know they are really delicious. And with that, we've come to say tight lines. Erongo Talk brings you community news in the Erongo region. Erongo Talk aims to reach coastal residents, keeping them updated on what's happening in their community. This show is broadcasted on NTV, 102.com, and cross-shared on the following Facebook platforms: Erongo, The Republican, Algemeine Zeitung, Namibian Sun, and Namibia Media Holdings. Erongo Talk focuses on community news, weather update, fishing report, helpful tips, as well as sport and entertainment. For news-related or advertising queries, contact Erongo Talk at synergy.com.na. Erongo Talk, our community, your news. Kykers, dit het alweer tyd geword om te groet. Onthou, ons is dageliks om 2 uur op DStv kanaal 285 of Go TV kanaal 94 te sien. Julle kan ook 'n groot verskeidenheid van programme op ons NMH aanlyn TV kanaal 1up2.com geniet. Kry toegang tot meer nuus en ander stories op ons webwerf www.erongo.com.na. Volg ons gerus op Facebook en raak deel van ons aanlyn familie. Vir jou advertensiebehoeftes, kontak ons by erongotalk@synergy.com of stuur vir ons 'n WhatsApp of Telegram na 081 1700 Onthou, Rock and Roll Namibia bring die heuwels fantasties en Joe Black na Windhoek vir 'n musiekkonsert op die 27ste Mei. Kaartjies is nou beskikbaar by eticket.my.na. En daarmee groet ons vereers.